hier zu Hause und auch wahrscheinlich in Deutschland das Diwali-Fest. Ja, am Donnerstag, on Thursday afternoon, or rather Thursday morning. So we will take a day off. That message and information I've also received from Dave. Sir, please don't take a class that day, it's Diwali. So das ist am Donnerstag schon festgelegt. So ich habe mir das so ausgedacht, jetzt. Wir können auch am 3. gibt es auch in Nordindien Choti Diwali oder im Südindien Naraka Chaturdashi. So, das ist ein festliche oder Festwoche. So we have a choice now. Shall we take 3rd and 4th off? Then we work on Friday and then we get Saturday, Sunday off. Also am 3. und 4. Feiertage. Am 5. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Either Yes. that way. Please. Wait. Optionen kommen. Okay. Oder wir arbeiten auch am 4., am 3., aber nicht am 4. Und dann wieder am 5. und dann wieder 2 Tage Feiertage. So either we work on the 3rd, 4th holiday, and we work on the 5th, 6th, 7th holidays. Or alternatively, one more option. We take 4th and 5th off. So we work till the 3rd, and we get Thursday for holiday as a festival day off. Friday we can add one more day to it as a holiday, because then we have a working day, then 2 days break. Instead of that, if we take a continuous break, and we can pick up on Monday and go through weiter. So the choice is yours. Mir ist es egal. Those of you who are busy on the 3rd, then maybe we can meet on the 5th. But if you feel post-Diwali is what you need as a holiday, then 4th and 5th off. So which dates? Or if you feel, oh, it's okay, we'll take only 1 day off, we'll work on 2 days, it's also okay by me. So the decision has to come from you people. So Thursday and Friday, then you get a long weekend. Then Saturday, Sunday are anyway off. So for me, it's okay, sir. Anything is okay, sir. Either before or after is okay, sir. Yes, sir. Yeah. For me also, both option is okay, doctor. Okay, sir. No, Yeah. when an option is given, you have to choose it. Sir, 4th and 5th should be off, I think. We can continue after Yeah. Monday. Yeah, Thursday, Friday off plus weekend, Yes, long sir. weekend. That will be good, sir. So This totally is, recharged for Monday? You mean you'll be totally Yes, recharged sir. for Monday? Yeah, sir. Yeah, sir. Okay, Ego. fine. So is that okay with the others? Yeah, Yes, sir. sir. Yes, sir. Priyamada? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yeah, sir. Okay, sir. Yes, sir. No problem. So 4th, 5th, no class. Yeah? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. No, let me know, because I'm busy only on the 4th. And I can manage with the housework on the 3rd also. Although then by the time I go downstairs to help my wife, she'll finish most of it. That's why I say. So I normally help out with the other work, cooking and the other things that have to be done. So it's okay with me. So if you say 4th, 5th, fine, it's also okay, suits me. So final, is that absolutely fine? Endgültig jetzt? Yeah. Yes. Yes, sir. Yeah. Noch 2 Tage Unterricht, also morgen und übermorgen, und dann machen wir alle Urlaub. Yeah. Okay, sir. Right, and you would also be celebrating Diwali in Germany.
I think there are three people here: Monica, Vasu, and Premata. Da gibt es kein Wie bitte, offizieller sir? Feiertag. Ja, das Wie bitte? Bali-Fest wird auch in, ja, da gibt es keinen Feiertag, ne? Offizieller Feiertag gibt es nicht da. Na, keine. Keine. Aber ihr werdet das zu Hause feiern. Ja. You will be celebrating it at home anyway. Ja, ja. Genau. Always. Okay. Good then. Then in case you're inviting people, so 4th, 5th is also okay with me. Good. Fine then. Decided. 4th, 5th holidays. Ja, thank you, sir. No ambiguity there. So, Fragen, so was wir gemacht haben. Any questions to what we have done so far? No, sir. We should be finishing this book by next week. Then I'll start with the second book. I'll send you the link to download that. And once we start with the second book, I'll be starting with vocabulary as well. And vocabulary would mean prefixes, not so much suffixes, but mehr Präfixe, Wortänderungen, Satzänderungen und auch Zweifelsfälle, wie wir bis jetzt das diskutiert haben. Oder mit einer Diskussion mit dem Wort bis. सर Ja, सर B2 में वो टॉपिक है फिलर्स जो सर आपने बताया था ना फ्यूगन करके जब दो वर्ड्स को जोड़ते हैं ओके सर yes, okay, बिल्कुल है. That's also there. Plus these confusing word bits, like what you were discussing the other day with this. That will take up in the next half of the B2. Some of them are confusing for a simple reason. They are used specifically with the examples and the fixed phrases of Deutsch. They do not work when you translate. There's a bis, for example, on the loser side, before wir damit beginnen, ganz schnell. Bis and su. Normally, su is used after bis when there is a noun following which has an article and must be used with the article. You can't say bis zu Bahnhof. That example, bis zu Bahnhof is not possible because Bahnhof has to be used with the definite article. So you can't say bis Bahnhof. Das ist auch falsch. Bahnhof has to be used with a definite article, so the zu becomes compulsory. Bis zu plus dative, bis zu dem, also bis zum Bahnhof. This is not used with days of the week because the days of the week don't need an article. Bis auf is a limiting factor. These are problem areas. Don't look for English equivalents, but look only at the German examples and learn to use it in that manner. This is also a connector, not just a preposition. So there are problem areas. So let us not think about it right now and get ourselves more confused than we already are. But we'll take up these issues when we are done with the grammar portions, the basic grammar. Wenn wir damit fertig sind, dann konzentrieren wir uns auf den Wortschatz. Wie können wir unser Wortschatz verbessern und erweitern? So, wenn es keine Fragen mehr gibt, komme ich zum Lehrbuch jetzt. Und hier in dieser Lektion handelt es sich um reflexive Verben und Relativsätze. Erste Frage. Seid ihr mit den beiden grammatischen Erscheinungen hier vertraut? Are you familiar with both these grammar topics?
reflexive Verben und Relativsätze. Yes, sir. Thoroughly? Not thoroughly, sir. 9, sir. Not thoroughly, sir. Which one? Both or only one? If it's both, we'll do both. If it's one, Yes. I'll do Sir, one. both. Both, sir. Both. Both? Spider? Yeah, sir. Yes, sir. Okay. Gut, dann nehmen wir, was nehmen wir? Zuerst das Thema reflexiver Verben. Nee, reflexiv, das Thema reflexiv. Was bedeutet das Wort reflexiv? Reflexive, it's something when something comes back to yourself, right? Good. That's a good example. Can you give me a sentence, wenn möglich? Ich bade mich am Morgen. Yeah. What is coming back here? It's bath. Can we put it in this way? Subjekt und Objekt sind gleich. Can we put it in this manner? Subjekt und Objekt sind gleich. Ist das hier verständlich? Subjekt und Objekt, beide sind gleich. Wenn die beide gleich sind, dann heißt das Objekt als reflexiv hier. Und das Verb, das so einen Satz bildet, ist ein Reflexivverb oder ein Verb mit dem Reflexiv. Das kann mit vielen Verben so passieren, aber nicht mit allen Verben. Alle Verben bilden kein Reflexiv. Also baden hat Jeet genannt. Wir nehmen das Verb baden. Ist das Verb hier reflexiv? Baden. Nine, sir. Warum nicht? Because, sir, object and subject are both different. Ja. Und Subjekt ist? Subject is Mutter und Objekt ist das Baby. Okay. So, genau. Also Subjekt und Objekt sind anders. Okay. Zuerst badet die Mutter das Baby. Und die Mutter badet, also sie nimmt ein Bad. Sie gibt dem Baby ein Bad und dann nimmt die Mutter ein Bad. Okay, zuerst macht sie das Baby fertig. Also das Baby ist jetzt bereit zum Milch trinken oder zum Spielen oder sowas. Und dann nimmt die Mutter selbst ein Bad. Wenn die Mutter selbst ein Bad nimmt, dann sagen wir, die Mutter badet sich. Sich ist das echtes Relativpronomen. It is a pure reflexive pronomen, the pure reflexive pronomen. We have heard and we have done personal pronomen.
Wir haben dann Possessive Pronomen, mein, dein, sein, ihr, unser, euer und so weiter. Und jetzt sich ist das Reflexivpronomen. Das Reflexivpronomen sich kommt mit er, sie, es im Singular mit sie Plural und mit zweiter Person sie im Singular und Plural. Sie dritte Person Plural und sie zweite Person Singular und Plural, sich und er, sie, es im Singular. The exception is here, zweite Person, sonst dritte Person. Und wie ist es mit der ersten Person und zweiten Person? Und wir und uns im Plural und ich und du im Singular? Wir nehmen als Reflexivpronomen die Personalpronomen. Personalpronomen haben hier eine zweite Funktion als reflexiv. They have a second function. So you have here, for example, ich, mich, du, dich, wir, uns und ihr, euch. So there is no sich that comes with ich. Ich is not possible. Du sich, not possible. Wir sich oder ihr sich, not possible. So the pure reflexive pronoun is sich with the third person singular, third person plural. There's an exception with the second person formal singular. So if you look at this here, hier. Erste und zweite Person, die sind Personalpronomen. Ich, mich und Dativ mir, du, dich und Dativ dir. Dritte Person Singular, Akkusativ und Dativ haben die gleiche Reflexivpronomen, sich. There is no separate dative reflexive pronoun in the third person singular. Also, third person plural, it is still sich. So it doesn't change here. And now the next one. The next Frage or the next Satz. If I am going to use it in accusative, ich, Vater oder die Mutter, if I take this sentence here, die Mutter badet das Baby. I'm going by our rule here. We replace the das Baby with S, die Mutter badet S. Object, subject, then anders, also this is kein reflexive. Die Mutter badet sich. Reflexive, accusative. Because I've replaced this S here, accusative, with the reflexive accusation. How does it work with ich you already know. Ich bade mich. I bathe myself.
bathes with B-A-T-H-E. Ich bade mich. But if you take it in dative, jetzt. Ich kaufe meinem Freund einen Kuli. Oder man kann auch sagen, ich kaufe ihm einen Kuli. Richtig? Bis jetzt? Meinem Freund einen Kuli, ihm einen Kuli. Aber dann brauche ich auch einen Kuli und ich möchte einen Kuli für mich kaufen. Dann brauche ich das Reflexivpronomen im Dativ. Ne? Ihm, also ich kaufe ihm einen Kuli. Ich, ihm. Aber ich brauche einen Kuli selbst. So, dann kaufe ich, was kann man hier sagen? Für mich. Reflexivpronomen im Dativ mit ich. Ich kaufe mir Ja, einen Kuli. ich kaufe mir einen Kuli. Also, this is in the sense of für mich. So, if wir sagen, ich kaufe einen Kuli für mich, ist das falsch? Das ist nicht falsch, aber das ist nicht so üblich. Okay. Because the statement, if you want to use it, would also be, I buy myself a pen. This is reflexive in dative. No? I buy myself a pen. So sir, ये जो रिफ्लेक्सिव है ये सिर्फ अकुजाटिव में ही होता है. Mere, okay. So, why some take accusative and some dative form in reflexive? Yeah, because that is the statement here, right? Who's buying what for whom? Okay. Who's buying what for whom? I'm buying a pen for myself. There you Myself. are. So that whom is your dative, right? Dative object, pronomen, near. Yes. Okay. Right? Because you have a problem here. If you say, does this make sense? This is reflexive. Mein Freund kauft meinem Freund einen Pen. Hier können wir reflexive Pronomen benutzen. Mein Freund kauft sich einen Kuli. Ja, aber ist der Satz hier reflexiv? Ist mein Freund und meinem Freund, sind die Subjekt und Objekt hier gleich? Nein. What do you feel? Is it the same? You don't want to use the reflexive and dative. And you say, okay, I'll use it with nouns. Das werde ich umschreiben. Und mit Nomen schreibe ich dann das Wort oder den Satz und
Ich brauche dann hier kein Reflexivpronomen. Is it possible? In this manner. Is it clearly reflexive? I'll change my question. I'll reformulate my question. Mein Freund, meinem Freund. Are the subject and the object the same? Are they both the same? Keine Ahnung, Sir. Nine. Yeah. Is it reflexive? By using nouns, can I see the reflexive here? Personal pronouns. Also Namen. You think the reflexive will be clear? Vinek of Vinay and Kuli. 9. 9. Warum nicht, Monica? Why is it not But clear? that sentence doesn't make any sense. Not Vinay Koft, Vinay Einen Kule. Yeah, why not? So what I think is there can be many Vinay. Correct. Yeah. Darum geht es hier. There could be more than one Vinay. Yeah. So it is not pure reflexive. By using just nouns alone, we are not sure which Vinay is buying for which Vinay. The names are misleading. Yeah. But if I remove this Vinay and say sich, is it clear now? Yeah. Yes, sir. Yes, it's nouns. If I now say is this also clear? Vinay kauft seinem Freund Vinay einen Kuli. No, sir, it is not reflexive. It's not reflexive. That I agree. Fine. But is it clearer than Vinay kauft Vinay? Yeah. Yeah, sir. So how can we put noun and possessive pronoun all together? Why not? Seinem Freund Vinay. Yeah. But sir, we use. Okay. I haven't seen such a sentence. Okay. That's why. Any problems here, Kushi? 9, sir. Problem solved? So this whole thing is now one unit. Yeah. Das ist eine Einheit. Meine Studentin Kushi, dann kommt das Verb. An der zweiten Stelle lernt von mir Deutsch. So there's no problem here. So don't get misled here. I'm naming this person. Vinay kauft seinem Freund Vinay einen Kuli. So by putting the seinem Freund, I'm separating the two Vinays. This Vinay from this Vinay. Yeah. So it's not reflexive anyway. But I want to have reflexive when I say Vinay kauft Vinay. Here it is not clear. Es könnte zwei Vinays geben. So in order to differentiate and avoid confusion, check it out using pronouns. Because even if I say er kauft, wenn er kauft ihm, that changes it.
This Vinay and Eam are not the same. And with Eam, you can't use name. We have to first clear our minds about what is this pronoun. Okay, then the next Frage. Woher wissen wir, hier kommt das Reflexivpronomen im Dativ und hier kommt das Reflexivpronomen im Akkusativ. How do we know that? So let's take the verb baden. Can we have a dative object with baden? Sorry, I'm sorry. Können wir ein Dativobjekt mit baden haben? Yes, sir. Genau. Ich bade ihm. Bade? Ihm. Not possible. Baden? Not po- It's not possible. It needs a direct object. Ich bade mir die Beine. That is washa mir. You can't give a bath to your legs. You can wash. Yeah. Waschen, okay. So baden doesn't come with accusative. I mean with dative. It can only be accusative. But suppose you take a verb like kaufen. Let's understand from the simpler verb. Kaufen. This verb kaufen. Wie viele Objekte können wir hier haben mit kaufen? Ja? Wie viele Objekte? Zwei. Mit kaufen. Ja, zwei. Was? Zwei. Und wem? Wenn. When you say was, what is this object? Accusative. Sache? Correct? Yes, sir. Right, sir. Something for somebody. So zwei Objekte sind hier möglich. Was kaufen Sie und wen kaufen Sie? Meinem Freund, meiner Mutter, meiner Schwester, meinem Vater, meinen Eltern und so weiter. Person. So when you can have two objects here, this second object, this person now, if you want to use it, can be used in reflexive. This is that reflexive with dative. Because the Sache does not match the Ich anyway. It cannot. You can't say Ich kaufe mich. I buy myself. How can you say Ich kaufe mich? I buy myself. Once you say Ich kaufe mich, there is nothing possible after that. But if you buy a thing for somebody, wo es zwei Objekte in dem Satz verwendet werden können, da ist auch ein Reflexiv mit Dativ möglich. So your dative reflexive pronomen will come with a
subject, with an object, an accusative object, a thing also. So when there are two objects and you want a reflexive, then the dative in that sentence can be turned into reflexive. Er kauft sich einen Kuli. Wir kaufen uns die Bücher. Kaufen Sie sich die Bücher? Formel Sie. Kaufst du dir die Bücher? I can't change it to kaufst du dir ihnen or kaufst du dir so. It's not possible as a double reflexive. One of them has to be a different object. It can't be a double dative reflexive, a double accusative reflexive. Because it must match the subject. So it's a very, very easy topic as once we understand the basic concept, then the problem is solved. Any questions here? Habt ihr Fragen hier? Yeah, sir. It's a very silly question, but I want to ask, why do we need to use these reflexive, or where we use these reflexive? Do you watch films, Monica? Yeah, sir. You know. Okay. In one of the most famous films, there was this hero who stands in front of a mirror. Right now, I have seen It starts with Punjabi. what is this? Ich frage mich. Ich frage mich. Yeah. What is this? Ich frage mich. I ask Whom? from Myself. me by myself. Not by myself. I'm asking myself. I am asking myself. What do you mean? Who I am? Who am I? Who am I? Mhm. English also, there's an inversion. Who am I? Not who I Yeah. am. Who am I? This is one of the basic questions of philosophy. Mm-hmm. You have to ask yourself that question on the inside. So you need a reflexive here. Who am I? I Okay. have to ask myself this question. Who am I? What am I? What am When you're talking of philosophy here and the path to self-realization, both in Indian and Western philosophies, then this inward question has to be asked. So you need a reflexive there. Oh, Yes. okay. Right? Okay, sir. Then zweitens, there is also a term called narcissism. Have you heard of that narcissism? Yeah, narcissism. Narcissus, yeah? Yeah. What do you know the story, the legend of Narcissus or the Narcissism? Not Narcissus? too much. Is the name familiar? Narcissus, Yeah. Again. if I correct it. Narcissus. Is the name familiar? Yeah. In German, this is, I think, with a Z. Yeah. Can you tell narrate the legend here very quickly? Do you know the story? Yeah. No, sir. I have only heard the name. Anyone here who can briefly give the definition of Narcissus? Vielleicht a person who thinks just about himself. Yeah, in a way, yes, correct. In simple terms, I don't want to go into Greek pathology right now. Narcissus was a very handsome youth who fell in love with himself. He saw his reflection
in a pool of water, the reflection of his face in a pool of water, and he fell in love with that reflection, knowing that it is his own reflection. Reflexive again, isn't it, Monica? Yes, sir. So that's why we have this concept of reflexives. Okay. So, sir, Understood. we can make Sir. any verb reflexive if the object and the Yes, subject is any yes, verb. yes. Hmm. Okay. And sir, one more question. Sir, zish आइन अंदर के लिए भी use करते हैं? Einander is enough. We don't have to say sich einander. No. If I'm saying we love each other, तो kann ich sagen wir lieben sich? Uns. Wir lieben uns. Okay, uns oder einander. Oder einander. Genau. Okay, because sir einander के लिए zish दे रखा था. कहाँ पे था? Let's Show me the sir sentence. no sir sentence नहीं था but sir मतलब zish के लिए einander ऐसा meaning दे रखा था. That's okay. That is the meaning of sich, na? Einander. But sir That's कैसे normally थे? in plural. In plural, this is the reciproc. Okay, plural में z for z. And it's called a reciprocal verb. Einander, each other. Okay, okay. सर इन मैक्सिमम केसेस ये सर एक्यूजेटिव में ही होता है क्या रिफ्लेक्सिव? Both. But the bulk you will see in accusative. The same for the verb Premada. If the verb takes two objects, then the person will be reflexive. The person in the noun, the dative object in that noun will be in that sentence will be reflexive. It depends on the verb. Baden does not come with a dative. Whereas that's why I chose only that example. And kaufen takes two objects. Yeah. Schreiben takes two objects. Ich schreibe meinen Freund einen Brief. Ich schreibe ihm einen Brief. But you can also write a letter to yourself. Ich schreibe mir einen Brief. Das ist auch möglich. So you have to go by the verb. Does the verb take two objects? When it takes two objects, one object has to be accusative, the other object has to be dative. The und part is not to be taken as two objects. Don't look at this as two objects. Don't confuse that. Okay? Ein Brot, Akkusativ. Ein Paket Butter, auch Akkusativ. So don't say, there are two accusatives here. No, there are two different objects, both accusative, which you have joined with und. Und. If I remove this, it doesn't make sense. Unless I put a comma, in packet butter, und, see? By putting a comma, I can do it with the thing. But at the end, I still have to use Und. this. Und. And they are all in accusative. So don't say, okay, I have 4 accusative objects here. 9. There are 4 different objects actually connected by a comma and an und. So these cannot be counted as 4 accusatives. Then sir, how many objects are here? 4 different objects, each connected with each other through a comma or an und. It's not called a double accusative or quadruple accusative. This is bunch. There are 3 verbs in German
if at all we will be doing at C1 at a much next level, which take a double accusative. Two accusatives with the same verb, two different objects. Both can be persons and both accusative. Aber das machen wir dann viel später as an exception. सर पुटजन जो होता है क्लीन, या सर वो सर डाटिव में लेता है क्या? या whose teeth are you cleaning? Either for my teeth or some, suppose baby's teeth. Yeah. Okay, but suppose you're doing it for your own teeth. Replace this, no? Replace this dative object here, dem baby. Now, what is the rule here? Subject und Objekt sind gleich. Also hier brauchen wir ein Dativ. Dativ of ich will be mir. Mir. Ich sehe, ne? और सर अगर हमें यही accusative में बनाना हो तो ish puts a mish. No, but it puts a mish. The cleaning needs two objects. Huh? Cleaning what? And for whom? It takes two objects. It puts a das Zimmer. It takes an accusative normally. Ich reinige das Zimmer. Ich räume das Zimmer auf. Putzen comes with two objects. Okay. Then sir, जो कि सर हमने पढ़े थे शायद B1 में, like bathroom reflexive means suppose waschen, duschen oder regieren und so weiter. All will take for mich means it is dative object, and because when for someone then it is accusative object. Okay. Right. Yes, sir. Clear. It normally will come with, if you take two objects, it has to have dative. No? Ich dusche mich. I'm taking a shower myself. Duschen is like baden. Yeah. Waschen can have a different meaning. Because you can wash something for somebody. Ich wasche mir die Hände. This is a very common thing if you look at it from the Indian context, it's so clear. When we finish our meals at a formal event, a wedding, dinner, whatever, lunch, etc., in many of these wedding functions, you normally, at least in the olden days, even now to a certain extent, you pour the water on somebody else's hands to help that person wash his or her own hands. I'll help you because the hands were not clean. You would either open the tap for the person or pour water on the hands of that person. So two objects, the person and the washing part itself. Ich wasche ihm die Hände, ich wasche mir die Hände. So what am I washing? What am I rinsing? What am I? So in that sense, two objects, one will be dative. It's like putzen here. Yeah. On its own, it won't come as ich putze mich. Ich putze die Zähne. Ich putze mir die Zähne. Because by the nature of the verb itself, it needs two objects. This is the problem here. You have to keep this in mind. Zwei Objekte. Go by the verb. You have to go by the verb.
This concept you have to keep in mind. Das ist genug im Moment, im Augenblick, das ist genug. Beyond this, we will then be entering into the theoretical part of reflexives and German grammar, which I do not wish to discuss. Just leave it here. So we must know which verb will come with only one object and which come with more than one object. So es gibt einige Verben, die nur mit dem Akkusativ kommen. Es gibt Verben, die nur mit dem Dativ kommen. Das wissen wir auch, also helfen, danken, gratulieren und so weiter. Und es gibt Verben, also die meisten Verben kommen mit zwei Objekten. Ein Akkusativobjekt, das ist eine Sache, und ein Dativobjekt, das ist immer eine Person. Okay, so far? Yes, sir. Yes. Was noch? Yes, sir. Ja, jetzt kommt was Kompliziertes oder nicht sehr Logisches. Es gibt einige Verben im Deutschen. Zwei von diesen nenne ich und ihr seid damit schon bekannt. Das ist immer reflexiv. Oder sich freuen. Immer reflexive. It cannot be used without the reflex. These are the two simplest ones I'm giving you now. The simplest one. Yeah, I think a couple of days back, Vasu was mentioning about Sweden or something. If Vasu says, ich fahre nach Sweden, then my reaction or our reaction should be the reaction to this. Ich freue mich. I'm happy. I'm delighted. Ich freue mich. You can't say ich freue. This is the rule here. Ich freue mich. I'm happy. I passed the exam. I took the B1 exam the other day and I got through the exam. Ich freue mich. Gratulation, ich freue mich. Congrats, I'm happy. Not I'm happy myself. We don't use the reflexive in English. So these verbs, if at all, are the problem verbs. Also man muss wissen, das ist hier echt reflexiv, genuinely, really reflexiv, und ich muss das immer als reflexiv benutzen. The good news is there are not a big many such verbs. That's a good news. The bad news is these few verbs are used very frequently. Books also give you verbs like sich setzen. This is not pure reflexive.
Die Mutter setzt das Kind auf den Stuhl. She seats the child on the chair. Then she seats herself. So sich is not coming in this sentence. It comes with a different object, a different accusative object. So it need not be always reflexive. But she seats herself, then setzen becomes reflexive. So the nature of the verb, the meaning of the verb, and the usage is the important part. So pause einen Moment. Untersucht das Verb zuerst. Was ist die Bedeutung? Kann ich das als reflexiv benutzen? Nein, das geht nicht. Also, das ist kein echt reflexiv. So, is this part clear so far? So here we have a different object. That's the reason we are not using reflexive. And so it cannot be called pure reflexive. Yeah. Whereas with ich, you can't use another object. For example, I can't say ich freue dich. Not possible. Not possible. Because freuen, the word freuen means to be happy. So I can't say I am happy you. I am happy for myself actually. It's my joy, my pleasure from within me. So it has to be reflexive. Ich freue mich. Right? So there is a kind of logic, but somewhere you'll get into confusion. So I don't want you to or encourage you to use this. Just look at it as pure reflexive. Also echt reflexiv. Slightly better than you were half an hour ago. Yeah, it says okay. Somewhat clearer. Oder gibt es hier noch Fragen? Don't try to translate them into English. English doesn't use reflexives very frequently. And the verbs also don't match. The nature of the verb or the meaning of the verb tells you when or how to use reflexive. But let's not go too deep into that. You have to know the meanings and the usage of the words very well. But then we are entering a new field in semantics, so I don't want to do anything on that line. And this is also summarized here on note 6, so probably on 120. Yeah. Yeah. Ja. Was ich eben euch gezeigt habe, ich mich, Dativ mir, du dich dir, wir uns, ihr euch. Mit er, sie, es, das ist sich im Akkusativ und Dativ. Mit sie und sie, Plural, das ist auch sich im Akkusativ und Dativ. Und dann kommen diese Sachen hier. Manche Verben sind immer reflexiv. Sich entschließen. Was bedeutet das Verb sich entschließen?
Entschließen, entschloss, entschlossen. Schließen is to Strong. close. Yeah, entschließen. New verb. Is it a new verb? Is this a neues verb? Yes, sir. Okay, to decide. Sich entschließen, to decide. So the decision has to be taken by oneself. Nobody else decides for you. So reflexive. Ich So habe mich entscheiden is auch to decide. Ja, ja. So is beschließen. These are, in terms of usage, stylistic differences are there, very fine. So I'm giving you only the first and simplest basic meaning. The actual meanings will work out when we do the sentences, then we differentiate the shades of meaning. Sich entschließen, ich habe mich entschlossen, in Deutschland mein Magister zu studieren. Ich habe mich entschlossen. I have decided for myself to do my master's in Germany. Sich verlieben. Er hat sich in das Mädchen verliebt. To fall in love. Yes. And it comes with the preposition in. In das Mädchen. Sich verlieben in. Sich beschweren bei. Complain to whom? Yeah. Yes. To someone. Sich kümmern um. Take care. Look You after. have to take care of it. Yeah. Yeah. Sich kümmern um. To look after. Sich beeilen. Hurry. To hurry oneself up. Yeah. Ja, sie sind immer reflexiv. And then comes this Punkt, Punkt, Punkt. That means there are a few more coming. Manche Verben können reflexiv sein oder mit einer Akkusativergänzung stehen, which is why sich is in brackets. Er versteht mich, ich verstehe ihn, wir verstehen uns. We understand each other. Reflexiv. Sich ärgern. I get angry, so I myself get angry. Possible. Ja, sich treffen, sich again in brackets. Unterhalten, to converse. Not always. You need an accusative. Then it's not reflexive because Subjekt und Objekt sind nicht gleich. And your question here, I think, was it Priyambada or was it Jeet? I'm not sure. Reflexive Pronomen stehen. Das Schlüsselwort. Normalerweise im Akkusativ. Normalerweise. Und gibt es keine oder gibt es eine Akkusativergänzung? Das bedeutet hier, when there is already an accusative object in the sentence. And you want to continue that sentence. To answer the question, wen, dann steht das Reflexivpronomen im Dativ. Like sich anziehen. To wear, to put on. I put on a fresh set of clothes. The clothes is your accusative, and then you need a dative. I put myself, literally, on myself, a fresh set of clothes. So then it'll become, ich ziehe mir a new set of clothes an. Similarly, waschen. Ich wasche, ich hände. Whose hands? My own hands. I wash the hands of myself. I wash my hands.
So with English, there's a problem. Because that my is not reflexive. Aber auf Deutsch, ich wasche mir die Hände. Sich kämmen, to comb. Ich kämme mir meine Haare oder die Haare. I comb my hair myself. Nobody is doing the combing work for me. Bei manchen Verben steht das Reflexivpronomen immer in Dativ. They could have added this here anyway. Diese Verben brauchen immer eine Akkusative Ergänzung. This etwas is your Akkusativ. Sich ist Dativ. Ich wünsche mir ein schönes Geburtstagsgeschenk. Etwas Geburtstagsgeschenk. Sich etwas merken, to note, to take notice of, to note. Ich habe mir den Fehler gemerkt. Etwas, was? Den Fehler. Ich stelle mir, sich etwas vorstellen. Don't confuse it with the accusative, please. Sich etwas vorstellen, to imagine. So vorstellen is to introduce. That is accusative. Okay. Here, dative. None is dative here. Dative is to imagine. For example, there was a horrific accident yesterday. Can you imagine that horror? 21 cars banging into each other, high speed. Imagine, think of it. What is it that I want you to imagine? Den Unfall. Einander prallen des Autos, 21 Autos. Right? So imagine that scene. To yourself. Sich, dativ. Sich etwas denken. Ich habe mir eine Idee gedacht. What did you think about or think of? An idea. Accusative. Etwas. And you thought it out by yourself. Khud. Mir. Remember, this is exactly what I had told you. Two objects. Use the accusative because the accusative will not come as a reflexive. Then the dative becomes a reflexive. This is that rule that he tells you here. Any questions, any doubts here? Anyone? Any Fragen? No, sir. Is it slightly better in terms of clarity? Yes, sir. Yes, Etwa sir. besser? Wenn nicht viel, etwas besser? Yeah, better, sir. So hopefully you would not be making too many mistakes with this. Don't memorize a list of noun, verbs and so on with reflexive. It makes no sense. It makes no sense. So the ones that we have used, don't forget them. The ones we come across, use them 2 or 3 times in einem Satz oder auch hier im Unterricht beim Sprechen. Und dann ist alles klar. Okay, so do you want me to deal with the relatives auch jetzt gleich? No, sir. Or Thank still- you. that we can do later, no? Okay. Yeah. So let's do a few leftover exercises.
Can you give me at least one connection with this noun? One verb, mindestens? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Welches Verb passt zu welchem Nomen? Sir, ein Telefonat Telephone. So ein beantworten. Telefonat, ja, ein Telefonat Beantworten. führen, ein Telefonat beantworten. I think we did this exercise, didn't we? Nein. Okay. Eine Besprechung. Welches Verb? Organisieren. No, not. Yeah, but that is also possible. Yes, eine Besprechung organisieren. Yeah. Okay, will do. Eine Yes. Idee. Eine Idee. Schreiben. Schreiben. Eine Idee. Schreiben. Nein. Vergleichen. Nein. Nein. Verwirklichen. Das ist richtig. Was bedeutet das, eine Idee verwirklichen? To make reality. And also to realize, ja, realisieren. Ja, das kann man auch sagen. Eine Idee verwirklichen. The stress is on the second syllable. Verwirklichen. Ja? Ja. So, einen Vertrag Unterschreiben. 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 Angebote. Vergleichen. Possible. Eine Anfrage. So, was ist Anfrage? Inquiry. Führen. Nein. Schicken. Eine Anfrage schicken. Ein Protokoll. Schreiben. Schreiben ist richtig. Also welches Nomen passt wohin? Der Beruf, der Job, die Arbeit, die Stelle. Ich habe mich um eine Stelle als Industriekaufmann beworben. Ja. So eine Arbeit Full sentence, please. Den ganzen Satz. Heute ist es Menschen ohne Ausbildung schwierig, eine Arbeit zu finden. Ist richtig. Beruf. Als Studentin hatte ich mal einen Beruf bei einer Eventagentur. Nein, leider nicht. Job. Einen Job. 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 Einen Ja, Job. bei, ne? No, that has nothing to do with that. It's the meaning of the sentence. And the last one is natürlich Beruf dann. Beruf. Das ist der Unterschied zwischen Job und Beruf. Job is that we do, and professional. Beruf is professionally in which we are Occupation. profession. Yeah, Profession yeah, or occupation. Then what would be Arbeit und Stelle? So, Stelle is position. Position. Yeah. Stelle is position. Yeah. Und? Arbeit is Was- working area, you can say. Arbeit is work, overall Yeah. work. Yeah, work. Yeah? Yeah, work. Okay, Totally. good. Please note the differences and the usage. Don't interchange them according to one's own will, wish, and pleasure. No. So you have to be very careful when we do that. We just talk about jobs. I have a job. Stella will be something like a placement.
to find a placement. Sir, ich habe die Unterschied zwischen Job und Beruf nicht verstanden. Job is something that you do maybe on a part-time basis, contractual basis. Beruf is your overall profession. Was ist Ihr Beruf? Ingenieur. Okay, okay. Aber im Moment jobbe ich als Verkäufer. Okay, okay. Yeah, that's the overall term, Beruf. Good, let's try one more. Welche Beschreibung passt zu welchem Nomen? Also hier gibt es 8 Beschreibungen, aber 6 Nomen. So 2 Erklärungen passen nicht. So Stellenangebot, Gehalt, das Gehalt, die Bewerbung, die Beförderung, das Vorstellungsgespräch und die Berufserfahrung. Das Vorstellungsgespräch ist 1 Inter A. Gespräch, bei dem man sich persönlich um eine Stelle bewirbt. Ist richtig, ja. Sir, Berufserfahrung ist B. B. Berufliches Wissen können, das man aus der Praxis hat. Praxis hat. Gut, sehr gut. Das Gehalt ist 3. Ist? 3. Das Gehalt. 3. C ist das Gehalt. Nein, Nein. nein. Das Gehalt ist Großstunden. D. Das Gehalt, das man monatlich, jährlich verdienen. Ja, jährlich verdient. Mhm. Verdient. Okay. Ja, das ist D. D. Das ist richtig. D. Ja? Okay. Ja. Das. Sir, was bedeutet Ausschreibung? If I tell you that, then the problem is solved. Okay. Sir, die Bewerbung will be Ausschreibung für eine Stelle, die neu zu besetzen ist. Super, Premada. Sehr gut. Super. Ausschreibung means advertisement. Okay. Literally. So, and Bewerbung you already know, no? Yeah. It's an advertisement for a position. So Bewerbung is an application not in response to an advertisement, correct? That's right, sir. Yeah. So 3A. Yeah, Ausschreibung. Mhm. Was ist Stellenangebot? So job Vielleicht offer. H. Job offer. Ja, Job offer. Also welche ist das? Wir haben noch 2 H. übrig. H. Ja, nee, also diese Nein. hier. Diese hier. 6. Ich glaube aber nicht sicher hier. Sicher, 6 ist schon fertig. Das haben wir gemacht. Ja. 6 ist Schreiben. D. Sir, ein. Ja, Premada. Lauter. Lauter bitte. Dann nee, der Beförderung ist nicht fertig jetzt. Ja, einen Moment. So, das ist Stellenangebot. So, Ja. was ist Beförderung? Wir haben 3 übrig. 3 leftover. Ja. 3 sind C. übrig geblieben. Also C ist da, F und F H. ist da und H ist da.
Sir, ha ist eins, das Sir A. Ausschreibung für eine Stelle, die neu zu besetzen ist. Das ist fertig, ne? Das haben wir schon diskutiert. Das ist gelöst. Nur Nummer 4 bleibt übrig, die Beförderung. Das bleibt übrig. Und hier haben wir 3 Möglichkeiten. C, A, F und H. H, Beförderung ist H. Ja, Beförderung ist H, richtig. Weil Promotion, ne? Ja, das ist Promotion. Also eine besser bezahlte Bezahlung. Oder anspruchsvollere Stelle innerhalb der innerhalb der Firma. Within the company, within the firm, within the office, a better paid or a more challenging placement, to receive a more challenging placement, or something with a better pay. That will be a Beförderung. And Beförderung heißt dann Promotion. Okay. Also bei diesem Job gibt es keine Beförderungschancen. Das sagt man auch, ne? Bei diesem Job gibt es keine Beförderungschancen. There are no promotional possibilities with this job. So this is all bureau. We're talking about bureau here, Berufe und Bureaus and so weiter. So this is that vocabulary associated with bureaus. So in a Vorstellungsgespräch, this is one more point you can add. Was soll man oder was kann man noch diskutieren? Also Beförderungschancen, Beförderungsgelegenheiten, Beförderungsmöglichkeiten. Any questions here with the vocabulary? No, sir. Yes, sir, I have a question. Yeah. I come across yesterday, there are 3 words. Denkenan. Denken über Yeah, Denkenhuber. und denken nach. Denken Huber, ja. Nachdenken über. Denkenhuber und ich habe auch gesehen, Aufdenken. Aufdenken. Give me the context. Write it down and send it to me separately. Okay, sir. Yeah, Denkenan is, it's their... Context. Tell me in the context. Otherwise, no. Yeah, that's what actually I want to know. It's sir has said, when you think normally, think something about normally, or some person actually, Denkenan. Person. Yeah. Nein. Ich denke an mein Examen. Okay, That's then not a both person. person and something, yeah. And Denkenan accusative. And Nachdenken über something more intense. Do it by the context here, dude. Okay. Das lernt man nur durch den Kontext. If you have the context clear in front of you, then you'll understand the meaning. And if I don't have a verb, but I don't have a sentence, but I have verb. So how should I make a difference and when to use The verb will not come to you without a sentence. Okay. It will come with the sentence. Then I'll you have to check the context. It will not be listed without that. It has to come in a sentence. It will be easier if you learn it through the sentence, then you will not make mistakes. Okay. Individually, when you try to use a verb, the meaning might change depending on the context. And then it becomes difficult because you don't know which context you would like to use it. So how do we learn that? Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Yes. Ja, dann deswegen sage ich immer, bitte immer in einem Kontext.
Nicht ohne Kontext, bitte. Any other questions? No, sir, I have no question. Noch jemand hat Fragen? I think this we can do tomorrow. Right now it's a festival week, so you people can relax zu Hause. Also das ist hier klar, nehme ich an. Yeah, so no problem with reflexive pronomen as of now. Anyone? Any questions? Nine, sir. Okay, when you're ein Moment. Entschuldigung. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann machen wir heute Schluss. Yes, sir. Ja, wir Yes, können sir. uns, ja, dann treffen wir uns morgen um die übliche Zeit. Und wir gehen weiter mit dieser Lektion mit Relativsätzen und Relativpronomen auch. Ich erkläre euch dann den Gebrauch noch einmal. Und dann ist das Thema auch zu Ende. Ja? So, viel Spaß. Bleibt gesund. Und dann kommt K2 als nächstes Thema. Das behandeln wir hoffentlich vor den Ferien, die wir bald haben. Und ihr habt dann genug Zeit, darüber nachzudenken. So, vielen Dank. K2, Konjunktur 2. Okay. So, are you sharing the books now or later? Later, Okay. little later, please. Yes. Let's finish these, this topic here. Yes, sir. One more topic, major one we do, then we are left with temporal Präpositionen and passive Ersatzformen. So the major topic is actually in the next lesson where we do conjunctive eins. We do the conjunctive eins part. Conjunctive 2 haben wir gemacht, and conjunctive eins is the only topic, and modal particle. See, that's what you had asked. Apart from these two, the rest are all known to you. So we should be able to complete the syllabus hopefully by the year end. Noch ein Buch. So if we have no other doubts or questions regarding the grammar which is going to come in between, we can speed up a bit. Aber das hängt von euch ab. Ich betone das, ich wiederhole das, ich unterstreiche das. If at any stage you still need explanations, clarifications, or more examples, dann werde ich mich ein bisschen verlangsamen. Reflexive, see? I'll slow myself down. Okay. Keine Fragen mehr, dann auf Wiedersehen. Ja, Yes, auf sir. Wiedersehen. Bis morgen. Macht's gut. Bis morgen, danke. Sir. Wir treffen uns dann am Bis morgen, Sir. also morgen wieder. Ja. Ja, Bis morgen. genau. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.